Ну и поскольку у нас уже 5 минут 4:05 по бишкекскому времени, я предлагаю начать нашу сессию. Разрешите сначала представиться. Меня зовут Саида Ismailakhunova. Я являюсь старшим экономистом и работаю во Всемирном банке в глобальной практике по вопросам бедности и равенства. Работаю я по странам Центральной Азии, прежде всего руковожу программой в Кыргызской республике и Туркменистане, и также работаю в странах Кавказа, непосредственно в Армении. И сегодня наша сессия, она очень интересная и очень актуальная для текущего момента, поскольку во всех наших центральноазиатских странах и в Кыргызстане, в частности, финансы и инвестиции, они имеют очень большое значение как на макроуровне, так и на индивидуальном уровне. Занимаясь вопросами бедности и благосостояния в Кыргызстане, я могу сказать, что как финансовая грамотность, как бюджеты и инвестиции для домашних хозяйств, они имеют очень решающее значение для того, чтобы их благосостояние повышалось. И сегодня у нас 3 спикера, они как раз расскажут о тех или иных направлениях в данной тематике. И я думаю, что мы получим очень интересную картину, актуальную картину, какова же ситуация сейчас и куда необходимо двигаться, в каком направлении. Свои вопросы, пожалуйста, оставляйте в значке или в секторе для комментариев. Вот если вы внизу посмотрите на панель, есть Q&A секция, и в ней вы можете размещать свои вопросы. Как только у нас закончится презентация, я озвучу эти вопросы и попрошу наших докладчиков ответить и высказать свою точку зрения. На этом я свою вводную часть завершаю, и разрешите мне перейти к первому участнику нашей сегодняшней сессии, которого зовут Алишер Алдашев. Алишер Алдашев является профессором в университете Сатбаева в Алмате, Казахстане, и является экономистом с различными исследовательскими интересами в области развивающих экономик и также в экономике труда. Господин Алдашев имеет PhD в Регенсбург университете Германии и также является автором и соавтором 7 публикаций в разных журналах, которые, например, достаточно известных журналах, например, Labor Economics и Journal of Development Studies, достаточно известные и хорошие журналы среди экономистов. И разрешите мне предоставить слово Алишеру. Алишер, я вас попрошу включить микрофон. И, пожалуйста, начинайте свою презентацию. Спасибо. Thank you very much, Saida, for your kind introduction. So I'm sharing my screen. So hello, everyone, and thanks a lot for giving me the opportunity to present at this online conference. And the work I'm presenting is based on the small project which I did for the National Bank of Kyrgyzstan, and that's on the stress testing of the households in the Kyrgyz Republic. So for the motivation, it's basically the idea is to look at the resilience of the households in the presence of economic shocks which happen in Kyrgyzstan. So we had Kyrgyzstan faced several shocks during the previous decade. For example, in 2008 and 2009,
and in 2014 and 15. And this economic crisis resulted in the rise in prices, fluctuations of the exchange rate, and that affected the consumption of households, and especially those who rely on remittances of labor migrants. So especially the depreciation of Russian ruble vis-a-vis Kyrgyzstan affected these streams of remittances, and that affected consumption of many households. And the idea behind the household stress testing was to use the survey data and assess how households respond or are affected by various economic shocks that affect welfare, and especially the ability of the households to meet their debt obligations or ability to service the debt. And this will help the assessment of the resilience of the financial system to possible defaults of households. So before we go through the results, several definitions or indicators which I'll be using throughout, which help define various positions of households. So for example, vulnerability is an indicator variable which includes, for example, income. CE is the interest on loans, and BE is the necessary or required expenses. And the indicator variable is 1 if income exceeds the interest and the required expenses. Exposure at default measures the share of vulnerable households, or the households that could be affected by economic shock. And loss is the total amount of debts of vulnerable households. So basically that measures the possible loss to the financial system. And loss given default, or LGD, measures the share of debt that households can default on, potentially. Sorry. Then several other indicators. So for example, NW, that includes the assets of households. And A is the value of assets. And if the value of assets is less than the total debt, then NW is 1. So loss UC is basically the total amount of non-recoverable losses. So basically losses which are not protected by the assets which could be sold by the households to pay off the debt. As for the data, the main source was the KIHS 2017 survey, which includes various income and expenditure variables. The total household income was calculated using the household income and expenditure module. The difficulty, of course, was that the household data, it do contain the information on the debts held by the households, but it doesn't have the monthly payments and loan rates. So to approximate the cost of the debt for the household, the debt balance is multiplied by roughly 0.17, which is the average interest rates on the bank loans in 2017, according to the National Bank. That was used for the urban population, and 0.34 roughly was used for the rural population, and that's the average interest rate on the microfinance. Sorry. Something's wrong with. Okay, and for the necessary expenditure, I use the general poverty line, which according to the official statistic was about 32,000 soms per year in 2017. So the basic statistics which were calculated
in this data set was that the share of vulnerable households was about 5.3% in urban areas and 7.2% in rural areas. But of course, this was based on the poverty line, and the problem with the poverty line is that this measure is not calculated separately for rural and urban areas, although the level of prices is supposedly higher in the cities, and therefore the general poverty line could be higher as well. So the vulnerability measure in cities might be somewhat downward biased. Potential loss or debts that the households may default on is roughly 1.7 billion in urban areas and 2.6 in rural areas. And the loss given default is 42% in urban areas and 67% in rural areas. And that actually means that disproportionately large amount of debt in the households fall actually on the vulnerable households. So the share of vulnerable households is small, but this small share of households account for the very large share of the total debt which the household can default on. So further, we calculated the assets of households, and that was based on the household personal property module, which includes information on the availability of housing, durable goods, agricultural machinery and livestock, and also the prices at which the households may potentially sell them. And households' assets are calculated based on these data. So then, without considering assets, the potential loss was 1.7 billion in urban areas, and if you include the value of assets, it falls to 1.6 billion, and in urban areas. And in rural areas, it falls from 2.6 to 1.9 billion if you consider the value of assets. And now going to the methodology of testing the resilience to shocks, we simulated several shocks here, job loss, income loss, and remittances decline. So the idea behind is to use the Monte Carlo simulation. So for example, for the job loss, what I did was, first of all, to run the probability regression on unemployment indicator. And as the explanatory variables, I use gender, education level, age, and region, so very simple specification. And based on the regression results, the fitted value of the probability was calculated, and then unemployment indicators simulated from the binomial with this fitted parameter P plus the delta. And for delta, I used two scenarios. One is if the unemployment level increased by 2 percentage points, and the second scenario, what if the unemployment level increased by 5 percentage points? And the results show that neither the vulnerability nor the loss given default were affected by that change. So speaking to colleagues, they commented that one possibility or one explanation was that the unemployment or official unemployment is probably not a good description or not a good indicator in case of Kyrgyzstan, where a lot of people are self-employed. So instead of the job loss, we also tried the income shocks. And the next is the income shock, where the scenario was that 20% of population will lose half of their income. So that's a big shock. And respectively, the simulation results are that the share of vulnerable households dramatically increased. So in urban areas, it grows from 5.3
to 14.6%, and in rural areas from 7.2 to almost 23%. And the loss increased from 1.7 billion to 2 billion in urban areas, and from 2.6 billion to 2.8 in rural areas. And if you look at the value of assets, or consider the value of assets, then the income loss did not significantly change the losses in rural areas, whereas in urban areas, the increase is about by 300 million som. And for the remittances, the scenario which was considered was the termination of remittances for 50% of, for half of the recipients of remittances. And the simulation results show that, especially that affects the rural households, where the vulnerability increased from 7.2 to 17.6%, and in urban areas from 5.3 to 9.2%. But if you look at the losses, basically in urban areas, the losses didn't change. And in the rural areas, there is a slight increase in the loss by about 100 million som. But considering the value of assets, basically nothing has changed. So that's basically it. These are very simple simulation results. And what is interesting is, first of all, the results of stress testing show that in case of default under the various negative scenarios, the burden on the financial sector is not that significant. So possible losses for the financial sector are in the magnitude of about 4 billion som, which is tolerable for the financial system. However, the issue is the LGD indicator, which is 43 for the cities and 67 for the rural areas, which says that despite the fact that the total amount of possible default is insignificant for the financial system in general, most of the household debt is basically at risk, especially in rural areas where it's 67%. So that might indicate that loans are mostly concentrated, or the household loans are mostly concentrated within the vulnerable households, which may potentially point out at poor screening on behalf of the commercial banks. So thank you very much. That was it on my side. Thank you very much, Alisher, for your interesting presentation. It's very interesting to see results of stress test, especially now our challenging times, which now all households have in the Kyrgyz Republic, but also I believe in other countries, with household shocks and with external shocks coming from the regional economic slowdown. While we are discussing, I would like to ask all participants to put their questions on the Q&A box, which you can see in the panel below your screen. And I also, to start and to kick off discussion, I would like to ask a few questions from my side. One is on data source, because it was not really clear what do you use to simulate this stress testing at the household level. So what data did you use? And my second question is related to vulnerability concept. And
it's internationally there are different, of course, approaches to measure vulnerability, and you go from the income side, testing income of the households. However, it sometimes depends a lot on country to country basis. So my question is, once again, could you repeat what is vulnerability? What is a vulnerable household in your research? And then you mentioned that you use the poverty line, and there is one of the difficulty is to determine urban and rural poverty lines, because in the Kyrgyz Republic for poverty measurement only one line, national and extreme poverty lines are used, but they're the same for urban and rural. Yeah, so my question is also why you did not construct actually poverty lines for urban and rural, because it is like data in the Kyrgyz Republic allowed to do that, and I believe the National Bank also has this data to estimate those poverty lines. Thank you. Okay, thank you for your questions. As for the data set, there was the household integrated survey by the statistical committee. So it's the household data. And mainly it was used because it was quite detailed in terms of the expenditure and income. And if we talk about vulnerability, vulnerability is when the income of the household isn't enough to cover the broadly defined necessary expenditure and the service of the debt. And the biggest difficulty and the challenge, of course, is what is the necessary or required expenditure. So one idea was to use the poverty level calculated by the National Statistical Committee. Another was I think it was extreme poverty, although most of the colleagues say that the extreme poverty is in principle useless because people cannot survive on that money. And so basically the idea is it's pretty much open, because I'm not really sure if whether the poverty line is really the kind of the lowest threshold that you should look at. And for many people, probably it's not really valid as the necessary expenditure. And I'm not really an expert in the poverty or what constitutes the necessary expenditure. Therefore, I did not calculate it myself using the data, although, as you say, it is probably possible. So I just use the official statistics. And if you say that that the World Bank does it separately for rural and the urban areas, then that would be good to look at. Thanks a lot, Alisher. No, we do not calculate in particular for the Kyrgyz Republic, because the purpose of the poverty, national and international poverty line is a bit different. So to compare actually and to measure poverty, we do need to have one line for both for urban and rural. But it's possible to calculate because especially with the data which we use with Kyrgyz integrated household survey data, because it also has, it includes prices, different prices. So one who is interested in potentially might calculate. Thanks a lot. We have one question from audience. So it's Zafar Kurbanov.
And question is, do households have to provide collateral to get formal credit? If no, how do banks consider the riskiness of the household? Banks could reduce public debt by limiting credits to only solvent households. Thanks. Okay, so I'm not really the expert to answer the question precisely about whether the banks require collateral or not. I think some of the colleagues from the National Bank could answer it probably in a better way. From my experience, it varies. So I think there is no universal formula whether you need collateral or you don't need it. I think in certain cases, banks do require collateral and sometimes not. And I think for really small amounts of money that the households usually borrow, I think usually collateral isn't required. Yes. If I may to add into discussion, usually banks they require collateral, and Farida might correct me if I am mistaken. Usually, microcredits companies they have less requirements to formal credits as in comparison to banks. Yes, thank you. So, Farida, do you want to comment on that? In fact, in the Kyrgyz Republic, as I will present later, 3 microfinance organizations transformed into banks, and that allowed to increase financial inclusion and to provide unsecured loans. So banks in the Kyrgyz Republic provide group loans guaranteed by personal guarantee and unsecured loans up to 100,000 som, which is roughly $1,200, $300. So there is an opportunity to get unsecured loan. And in regards to the second part of the question, where you're asking about providing loans to solvent households only, it is a requirement of the National Bank. Both as a bank and as a financial microfinance organization, you must ensure that the household is solvent before they apply for the loan. We do not do pawn-shop lending at the level of regulated financial institutions. Thank you very much, Farida, for your comment on this question. And let me ask again our participants whether anyone else have other questions. Or maybe someone from the panel also would like to ask a question. Okay, I do not see any other questions, but please feel free to type your questions if you will have later on, and then we will be back to Alisher and ask him. Thank you very much, Alisher, for your interesting presentation. And now let me move to our second presenter. Our second presenter is Isabella Neuweg. She works as a policy analyst on green finance and investment in the ECCA region at the OECD. For the past 9 years, she has been producing research and analysis targeted to influence decision-making on scaling up finance and strengthening the regulatory and policy environment for low-carbon, climate-resilient investments. Thank you very much, Isabella, for joining us today. Welcome, and the floor is yours. Great, thank you very much for the introduction. It's really great to be here today. Obviously, it would have been much nicer to meet you all in person in Bishkek, but here we are nevertheless. And I am going to present to you today the results or some of the findings from a household survey that the OECD conducted in the Kyrgyz Republic on access to and use of green financial instruments. I'm just going to start my timer. So to spare you the suspense,
we have found very little use of green financial instruments amongst Kyrgyz households. This is perhaps not so surprising, but we did find some use. People did take out loans to invest to switch to different livestock species and breeds, to switch to more resilient crops. They took out loans to take out disaster risk and agriculture insurance. So there was some use of green financial instruments, but mostly the survey pointed to a big potential to increase awareness and information on green finance amongst Kyrgyz households. So I will tell you about the motivation behind the survey, very briefly about the objectives of the survey. I will tell you a bit about the method and the survey design, and then I will spend the remainder of the presentation on showcasing some of the findings from the survey, and I will wrap up with conclusions and policy implications. So I want to make the link between this big picture of green finance and the unit of the household a bit clearer. I don't think it's that straightforward. So I will, if you allow me, spend a bit more time on the motivation behind the study. Oh. Yeah. So why do we care about green finance? Well, first of all, we care about it because we have to. Green finance helps us manage the risks of climate change, and it can help us deal with the costs of climate change. Households themselves are often the most vulnerable to extreme weather events, and they're hit hardest by the impacts. In Kyrgyzstan, which is one of the most vulnerable countries to climate change, people are already acutely aware of this. And then green finance can help households deal with this in three ways. First of all, financial instruments in general, not necessarily green finance, can cover financial shortfalls if disaster strikes. This is especially relevant to households without balance sheets, without savings. Secondly, green finance can insure against some of the risks. So especially small business holders and households lack access to patient risk capital. And then thirdly, green finance also provides an opportunity to generate returns and also to make investments that make it less likely that households are exposed to risks, or they can lessen the impacts of these risks. So this is talking direct physical impacts on households, but of course households are also exposed indirectly, but then in the end directly. Climate change poses huge costs to economies, which then means that the subsystems of these economies are also impacted. And the financial system is one example here. The physical and transition risks that endanger the financial stability of financial systems and banking systems will filter down through to households. And households are directly impacted on a daily basis in terms of their daily transactions and the life decisions they make by the financial system in Kyrgyzstan. And this is the case also in Kyrgyzstan, where use of formal financial instruments is a bit less pertinent. So banking systems all over the world and in Kyrgyzstan are increasingly aware that they need to become resilient to the financial risks posed by climate and environmental risks. It's also profitable to invest in some investments in climate resilience and low carbon development. So there's a growing market that banks can tap into. And they also have a role to mobilize these huge financial resources that are needed to transform the ways that people live and produce. And that also goes for households. I'm not claiming that households will be the primary investors in large infrastructure that is climate proof and low carbon.
but they do have a role to play in it also, the way that they make financial decisions, the way they save, etc. So Kyrgyzstan has recognized the need and foresees a strong role for green finance. But then the question is, how can the banking sector itself actually tap into this changing environment, this changing world? How can it future-proof itself against the risks from climate change? And in order to know what needs to happen, we need to understand the supply side and the demand side. Supply side meaning how the banking system itself functions, how it can be supported by financial regulation. And on the demand side, banks and also the central banks need to understand to what extent people are already aware of green finance, what their thinking is, what their demand is on green financial instruments. And this is where our survey comes in. So we were approached by the National Bank of Kyrgyzstan to map existing and potential needs of households for green financial products. So I've talked a lot about green financial products without defining it. I'm doing that now. We define it in the context of the survey as investments into low carbon and climate resilient activities. So this could be activities that reduce emissions, increase energy efficiency, protect biodiversity, make better use of water management, and improve climate resilience. The second objective of the survey was to fill a gap in evidence, like the knowledge on green finance and access to and use in Kyrgyzstan has so far been inexistent. And obviously, once we understand better what the current thinking is amongst the population, the current evidence on access to and use of green financial instruments, we can identify solutions to promote green financial activities. Right, so the survey contributes to the existing literature by the scope on green finance. There have been a number of surveys done already. The Life in Kyrgyzstan survey 2019 also looks at investments in savings behavior amongst households. It's quite well known that the banking system in Kyrgyzstan has challenges, increasing the uptake of formal financial services. And this is related to a number of reasons, which I will not go into. The FINDIC survey of the World Bank has also mapped access to and use of finance. But the OECD study builds on this evidence and looks at, zooms in on the green finance aspect, and it also makes a contribution in terms of the geographical coverage, which I will talk about when I now describe the methodology and survey design. Again, I'm happy to answer more questions on this in the Q&A if you need. I'm just going to skim over it. So the survey took place in August 2019. We worked with CR Consulting, which is a survey company that undertook 1,000 face-to-face interviews across Kyrgyzstan. The sampling that was used was based on sample selection was based on probabilities proportional to population size in each region. So the survey is representative of the regional distribution of the population. The graph that you see here illustrates roughly the distribution according to oblast. And then the Kish grids were used to randomly select respondents in each household. And the questionnaires were done in Kyrgyz, Russian, and Uzbek. Some of the shortcomings of the survey is that it didn't control for the socioeconomic backgrounds of respondents. But in the end, the median income of respondents was roughly the same as average per capita salaries in Kyrgyzstan. And
well, it's a survey, so a natural limitation is that we didn't do qualitative interviews to really get behind why people answered the way that they did. But nevertheless, the survey illustrates very well the barriers that people face in taking up financial instruments and also green financial instruments. So now the exciting part about some of the results. Well, this is my my favorite graph of this presentation and also of the survey. People were asked about whether they had taken out loans or other financial instruments to finance activities related to low carbon and climate resilient development. These activities are listed here on the left side. And whether they had taken out such a loan in the past 5 years. So what's most striking is that more than 40% answered that they didn't know whether they had taken out such a loan. And the most plausible explanation for this, I would say, is that people had difficulty understanding the precise concepts of, for example, disaster risk insurance, agricultural insurance. I mean, we gave examples under each of these activities, but it could be that people just weren't sure what exactly these activities are and whether they had taken out a loan on it. It could also be that they don't track their spending, etc. But I thought this was interesting, and simultaneously it shows that there is a large potential to increase information on some of these of some of the uses for green investments. As I mentioned earlier, but some people did use loans to invest in switching the choice of livestock species and breeds. More than 10%, they invested in new and alternative feed crops. Around 6% did take out agricultural insurance or disaster risk insurance. So, you know, clear use of a measure to increase resilience. Very few people used money to invest in electricity, heat, or energy savings. This was essentially, could have been how to insulate their homes or to invest in a more efficient boiler. Almost no use of money to invest in energy from renewables and wastewater, waste management, protection of biodiversity. No one had taken out money to invest in those activities. Then we asked about the potential demand, so a hypothetical question: if people were to take out a loan, what would they invest the money in? Like asked about these particular activities, and again 70% didn't know. So this, I would, one could interpret again points to huge potential to increase awareness and thinking on the costs and benefits of investing in low carbon and climate resilient investments activities. Like why would it make you, like why is it useful to a household? And then to those who did think that they would potentially take out a loan, it maps quite closely to the graph I just showed. Most people would use it to switch livestock, use new crops, some to invest in crops that are more resilient to climate change, etc. And then there are some, and very few people would use it to buy a mobile phone or buy a house. But again, like this is asking about green loans. So asked about the amount of finance that people would take out. This is, again, interesting for commercial banks to know the kinds of financial products and the size of them.
And we did not just ask about green finance, but also in other questions on general interest to, well, not interest, but what people had, what kind of financial instruments they had taken out already. So not green finance, but general financial instruments, and the amount of money that they had taken out is very similar to the amounts of money we can see here. But obviously the main takeaway is that they wouldn't take out big investments. So it's like ranges of yeah, relatively small investments. Isabella, I'm very sorry. You have 3 minutes left for your presentation, so take it into account. Oh, I have 3, yeah, I have 4 minutes on my timer. Okay, good to know. Yeah, so we asked also about the perceived barriers, like why haven't people taken out green loans? This correlates quite closely with why they hadn't taken out other financial instruments either. Yeah, interest rates could be too high when taking out a financial loan, but again, in the lending terms, too short, not sufficient collateral to pledge, payment schedule, inconvenience, or I guess too short, difficult to access banking services, so you know, relating to financial literacy and also physical access. And again, this points to a need for banks to react on this. What's interesting is, which makes this finding quite different to general financial instruments, is that people are less afraid of integrity issues such as corruption and bribes in relation to green loans, whereas when asked about this for general loans, they were more afraid of corruption and bribes. So that's an interesting finding. Some people were just not interested in taking out a loan, and this is, and some of the reasons for these are that, yeah, they will use your own funding, too expensive, and it points to the fact that people would actually be interested to know more about the financial products that allow investments into these green activities, and also to know about the actual returns and costs and benefits of these investments. We asked them about the desired support for green finance. Again, hypothetical, but maps very closely with the perceived barriers. So people would like support to lower interest rates. They would like longer lending terms, setting a grace period. 6.5% respondents wanted support to fulfill collateral requirements. So yeah, this leads me to the conclusion and policy implications. I mean, I would say the evidence speaks for itself, but the OECD obviously is very interested to influence evidence-based policymaking. So what can we do based on these findings? There are 3 main ways to think about it, and one is that, you know, green finance needs to be mainstreamed into government decision-making, including financial regulation. And this is what Kyrgyzstan is already trying to do with the development strategy, with the green economy program. But what we're saying, but it also has strategies to increase the financial literacy of the population. So, you know, merging them together and not thinking of these as separate entities will increase use of synergy effects. It will allow a more holistic whole of government approach, which then will be more effective. One way is also obviously to make it mandatory for commercial banks to disclose and start measuring the risks they face to climate change.
yeah, and then some like sub measures are that financial literacy, which the National Bank of Kyrgyzstan is quite keenly working on, can be used to also make provide information on the green finance components. And then one thought experiment is to deal with people's lack of trust, and to deal with low consumer protection. One could think of setting up an independent consumer protection agency, but it would have to be thought of very closely and looked at how exactly that would work, because obviously this institution would need enough resources and capacity to make a difference. Then more and more targeted financial products, and I'm going to wrap up shortly. One way is, I mean, and there are different institutions that already work with finding ways of overcoming these huge collateral requirements. This was mentioned in the Q&A of the previous presentation already. The International Finance Corporation, for example, is trying out movable asset based lending. So, you know, to overcome these collateral requirements, people can use crops or machinery to use as collateral. Credit guarantee funds are being set up. Again, this is more relevant for small business holders. And like having longer term risk insurance and capital is obviously something that's relevant also. And again, the Highland Private Equities and Mezzanine Fund is trying this, and experiences from this fund could be used to potentially scale up such instruments. Something that's more related to general formal financial services, not so much to green finance, is how do we bring in these large remittance flows into the formal system, and this could be used to tell people about other products that banks can offer them. And then lastly, it's about improving access to physical banking structures. There are huge access issues. People don't have actually physical banks, but also mobile phone applications from banks could be scaled up and be made more user-friendly. So I'm finished. I invite you to read the report once it's out. I'm happy to share the draft. It's quite rich in data, and yeah, we're looking forward to thinking through on how this evidence can actually then feed into helping the banking system adapt to a changing environment. Thank you very much, Isabella. It was very interesting to see results of the report. Let me ask participants once again to type their questions in the Q&A box. I will, Farida has a question, and I also have a couple of questions, but I will ask after. Farida, the floor is yours. Isabella, thank you very much for a very interesting presentation. Findings look a bit surprising. We are also working in the sector and engaged in green finance. So some of the results look very interesting. For example, somebody purchased an agricultural insurance. So it would be interesting to know which, because I don't think we have many products on the market, if we have any in particular. But my question is more related to policy implications. You mentioned that there should be standard regulation, and the regulation should be at the level of banks for both environmental, social. I fully agree with you. I do think that mandatory standardization is the only way to go. That said, unfortunately, there are rules and there are those who implement the rules. There are many players in the market, and if one bank starts to implement those rules in a conservative manner, others may not follow and they will gain a competitive advantage. So I was wondering, why don't you think that recommendation should be not at the level of the banks, but at the level of the business?
because a business should be required to be environmentally sustainable rather than putting banks into this competitive disadvantage and forcing businesses to seek informal finance or do other things than the regulation requires. Thank you, Farida. My question is also related to policy front. What struck me with this analysis is actually there is a very high level of infamiliarity, right, with the limited knowledge about the green finance in the country, and it's also households do not know what is the difference. To be honest, I also not very familiar with those products, and my question is what would be the most efficient approach from your point of view to improve this awareness among population? And my second question, and again, which institution should do that? So who should be responsible for this type of interventions? And second question is just in general, when we ask population to use different green products to be more kind of to save the nature, at the same time we never talk about price. In many countries, the international experience shows that if prices are much higher when you actually do not use green products, then people start to behave differently, and then they start to use green products. So this is my question. And let me ask once again the audience, уважаемые участники, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, напечатайте его в Q&A окне, в окне вопросов и ответов, которые вы видите внизу на своей панели экрана. Большое всем спасибо. And Isabella, the floor is yours. Okay. Yes. So answering for Farida's question, why banks, not businesses? So, well, ideally, we need a holistic approach that doesn't just look at commercial institutions, but also obviously at businesses. But I find it can be a stepwise process. I mean, you start somewhere, and obviously businesses are clients of commercial banks. So the idea is that once a bank starts to measure their own risk exposure, they will translate that and increase demand of their clients to also do so. So in this way, it can actually be the first point of reference that can then translate through to business. The other thing is that, we worked with the National Bank of the Kyrgyz Republic on this. So the entities that are under their regulatory requirements were obviously of primary importance here. And we actually, the OECD helped the National Bank of Georgia to develop environmental, social, and ESG disclosure principles, which will become mandatory next year. So again, this is a way where a national bank can make it mandatory for the entities that they regulate to disclose this information. So it's one big important start, which can then translate through to businesses. Then the question on the most efficient awareness building exercises. So the
As I mentioned, the National Bank of Kyrgyzstan and other institutions are working to increase financial literacy in general, and they do this, for example, by training teachers in different regions in Kyrgyzstan on financial literacy. And then the hope is there that you have somebody at the community level that can transfer this knowledge to people. The World Bank has done some studies on if you just increase information amongst people, this is not going to lead to a change in behavior. So actually helping people, giving them precise tools of doing financial planning can help. And again, like the framework to increase financial literacy, and here in Kyrgyzstan is already quite active. They have online tools where people can start planning their expenses, etc. So this is a start, involving community stakeholders, and this is where I would say actually the banks play a role. And I again would say that just making it voluntary for banks to provide this information to people is maybe not enough, also because banks don't really have capacity to and knowledge themselves on green financial products. So making it mandatory for banks to train their employees on the benefits of green financial products, and also the costs, like making it understandable to people when it makes sense to offer such a product to one of their clients is a good way. And then complementing that with general awareness of financial literacy through schools, through shop owners, because some of the shop owners obviously are also pawn shops, and so increasing awareness there, also in the informal financial sector, which would be a good way forward. On the cost side, it makes sense to invest in green finance. I mean, it does most of all, of course, sometimes it doesn't. And here there's a clear role for policy. I think this goes beyond the financial system. If you have direct incentives through the regulatory and policy environment that lower the costs of low carbon technologies, that remove subsidies for polluting technologies, and this will obviously be crucial to really scale up uptake of and investments in amongst households in these green technologies. Thank you, Isabella. I'm a little bit cautious of time, but we have one additional question from the audience, and if it's possible, could you briefly answer? Did you find during your research some connections with financial literacy in migrant families? So this was not the primary area of research. Well, the main focus of the research, and we did interview, so households were the people there. So you needed to have an address to be selected into the survey. So and I actually don't have data on whether or not people have migratory backgrounds. So less so. We did mention in the policy implications the need to factor in remittances, which is obviously especially important and relevant to migrant families. So in this way, we shed some light on this issue. And then obviously because the survey is representative of the regional distribution, we were, the survey respondents were asked across Kyrgyzstan and in regions where there are more migrants. So this can shed light, because I mean, migrants can also have addresses, of course. So in this way, they're in the survey, but I don't have a way to showcase just the migrant responses.
Thank you very much, Isabella. It was a very interesting presentation and discussion. Thanks for the questions. Thank you very much. And let me move to the next presentation. For those who are listening to in English, next presentation will be in Russian. So please choose English channel. You can find the globe on the below in the screen. You can find the globe sign and choose the channel to English. И, уважаемые участники, разрешите мне представить следующего докладчика, Фариду Абдулхафизову. Она является региональным менеджером для стран Центральной Азии, Кавказа и России в Microfinance Rating организации. Эта организация достаточно известна в финансовом секторе как Кыргызстана, так и других стран. И очень много данная организация работает по улучшению услуг в секторе, по анализу и по непосредственному содействию, так скажем, тем институтам, которые работают в финансовом и микрофинансовом секторе. Спасибо большое, и, Фарида, слово передаю вам. Спасибо большое, Саида. Сегодня я буду говорить о предварительных результатах исследования, которое проводилось с помощью Национального банка и Всемирного банка, о доступности услуг микрофинансовых организаций и их влиянию на преодоление бедности и другим социальным аспектам. Исследование немножко похоже на то, что говорила Изабелла в плане социальности, но я думаю, у нас тоже есть интересные моменты, которые вам будут интересны. Во-первых, давайте начнем с того, что микрофинансирование, оно зародилось в стране достаточно давно, в середине 90-х, и началось с донорских проектов. Оно продолжало расти, в том числе благодаря принятию закона о микрофинансовых организациях, и рост продолжался до 2010 года, когда сектор под давлением конкуренции и изменению в регуляторной среде начал консолидироваться. Как я уже говорила чуть ранее, 3 крупные микрофинансовые организации трансформировались в банки, но они в основном оставили тот же сегмент клиента, который был раньше, и даже 2 из этих банков продолжают выдавать групповые кредиты. Это традиционные инструменты микрофинансирования. Эта трансформация плюс изменение фокуса банков на микрофинансовый сегмент начинает несколько стирать грань между 2 этими секторами в стране. Если говорить о микрофинансовом секторе на март 2020 года, он представлен 135 организациями. Это одна организация, которая принимает депозиты, но их такого типа организаций больше. Есть только чисто кредитные организации и есть некоммерческие кредитные агентства. В принципе, сектор занимает определенную долю в кредитном портфеле всего финансового сектора, но от числа новых кредитов сектор занимает 54% согласно данным кредитного бюро. То есть играет достаточно значимую роль в предоставлении доступа к финансовым услугам. Размер кредита у микрофинансовых организаций пока небольшой и в среднем составляет 58% от валового национального дохода на душу населения. Здесь вы видите тенденцию роста портфеля, и видно, что несмотря на трансформацию крупных МФО в банке, сектор микрофинансирования продолжал реабилитировался и занимает примерно одинаковую долю на всей истории существования. Если говорить теперь об исследовании, то также хотелось бы говорить о мотивации или об основании, почему вообще это исследование было запущено. Дело в том, что у нас в законе написано, что у микрофинансовых организаций есть 5 социальных целей. Они сейчас перед вами. Закон был принят в 2002 году, он был редактирован несколько лет назад, добавили слово «содействие». На самом деле в закон цели были включены, потому что микрофинансирование при том, когда оно зарождалось, рассматривалось как инструмент борьбы с бедностью и инструмент борьбы с преодолением с бедностью. В связи с этим исследование было запущено, чтобы изучить влияние услуг микрофинансирования на эти аспекты. И когда мы говорим влияние, мы изучаем изменения в жизни заемщиков, на которые, скорее всего, повлиял кредит.
В целях исследования было разработано 30 индикаторов нашим агентством МФА. Мы рейтинговое агентство, как Saida нас очень хорошо представила. Дальше местное исследовательское агентство Airfolio Consult провели опрос, в ходе которого было опрошено 1010 получателей кредитов МФО и 324 получателя кредитов банков. Также были проведены качественные интервью с 62 МФО разного типа. Наша выборка была сделана на базе данных Ишаним. Это кредитное бюро, в котором зарегистрированы большая часть кредитов из формального сектора. И есть законы банковской тайны, ограничения банковской тайны, чтобы их соблюсти. 12 микрофинансовых организаций, 4 банка провели огромную работу по связи с этими заемщиками и получению согласия на участие в исследовании. Если говорить о результатах исследования, так же, как Изабелла, я, наверное, скажу, что приглашаю вас почитать отчет, когда он будет финализирован, потому что результатов очень много. Сегодня мы буквально остановимся на некоторых из них, хотя в презентации достаточно есть выжимка по всем. Результаты исследования показали, что микрофинансовый сектор играет большую роль по предоставлению доступа к услугам формального финансового сектора. И также заемщики микрокредитов сказали в целом, что кредит положительно повлиял на их бизнес. То есть вот эти две цели, которые указаны в законе, они очень хорошо выполняются микрофинансовыми организациями. Результаты по остальным целям, они были менее значимыми или не всегда однозначными. По разным причинам. Скорее всего, потому что микрокредит сам по себе не может быть инструментом решения каких-то системных вопросов. Итак, давайте посмотрим на первую цель предоставления доступных услуг, где микрофинансовые организации достаточно хорошо себя проявляют. Чтобы оценить доступность услуг, надо обратиться тоже к инструментам измерения, и одним из лучших является опрос Финтекс. Опрос проводится Всемирным банком, основан на 200 показателях, и в нашей стране проходил каждые 3 года. Согласно результатам опроса, в стране улучшается доступ к услугам, и 40% населения, практически 40%, имеет счет в банке. Однако доступ он неравный, и у женщин и у молодежи наличие счета в банке намного меньше. Несмотря на то, что ФИТ – это классный инструмент, мы не смогли его использовать в нашем исследовании по простой причине, потому что микрофинансовые организации по закону не имеют права открывать счета. Их роль совсем другая, и нам нужно было смотреть на другие параметры доступности услуг. Здесь, наверное, вам будет как раз интересно вспомнить слайд, который показала Изабелла и говорила о барьерах доступа к кредитам и зеленого финансирования. В принципе, те же самые барьеры, они актуальны для любого финансирования, и сюда входят и условия продукта, и сервисы, каналы доставки, и залог. Но этих критериев очень много, поэтому мы выбрали лишь некоторую часть. Перед вами те критерии, которые мы интегрировали в наше исследование. И хочу остановиться особенно только на некоторых из них, потому что, опять-таки, исследование большое. В первую очередь мы видим, что получатели микрокредитов большей частью используют его для доходоприносящей деятельности, то для инвестиций в бизнес или сельское хозяйство. Алишер нам сегодня раньше сказал, что заработная плата и формально не является, наверное, значимым источником дохода в нашей стране. То есть вот это наше исследование показывает, что доступ к кредиту очень важен для нашего населения. В отсутствии заработной платы у тебя есть либо свой бизнес, либо сельское хозяйство. Микрофинансирование помогает поддерживать твой доход. Дальше и микрофинансовые организации имеют конкурентное преимущество при сроке рассмотрения кредита. Здесь я думаю, что это очень очевидный вывод, и исследование также это показало. И последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, на физическую доступность филиалов. Интересно, что те банки, которые мы выбрали, они находились в примерно одинаковой близости, что и микрофинансовые организации в сельской местности. Но в городе получателям микрофинансов приходилось дольше ехать до ближайшего офиса. Это объясняется тем, что микрофинансирование, они работают с людьми, проживающими в жилмассивах, новостройках, которые, скорее всего, не имеют доступа к банковским услугам. В целом, если смотреть на охват уязвимых групп населения, то микрофинансовые организации работают лучше с женщинами, а также работают лучше с уязвимой возрастной группой, с молодыми людьми, у которых пока нет работы,
и также с пожилыми людьми, которые, возможно, уже вышли на пенсию или потеряли постоянный источник дохода. Микрофинансовые организации играют большую роль в предоставлении доступа первым получателям кредита, то есть тем, у кого нет кредитной истории, которые считаются рискованными заемщиками. Раз уж доступ они предоставляют, то есть ли способность у микрофинансирования преодолеть бедность? В принципе, маленький спойлер я уже вначале сделала и сказала, что здесь результаты неоднозначные, но давайте расскажем, как мы к этим результатам пришли. Во-первых, надо было выбрать инструмент измерения бедности. Как мы ее определим? Национальный статком, они говорят, есть национальная черта бедности, и она установлена на уровне страны и обновляется. Данный инструмент был не самым лучшим для нас, потому что нам надо было измерить изменения в жизни заемщиков. И заемщику было бы нелегко вспомнить, какие у него были расходы или доходы 3 года назад, и, возможно, даже не всегда они смогли бы назвать эту цифру на данный момент. Мы обратились к литературе, и литература советует воспользоваться инструментом прогнозирования бедности, который был разработан специально для микрофинансирования. Он является скоринг-файлом, обычно создается на обследовании домохозяйств и состоит из каких-то простых 10 и чуть более вопросов. Соответственно, мы воспользовались этим инструментом, который был создан для Кыргызской республики, благодаря, кстати, усилиям первой микрофинансовой компании и помощи донорских организаций. Единственное, что инструмент был не совсем идеальным, данные были 2012 года, он не обновлялся ежегодно, да, не был принят национальным статкомом и также был разработан для общего населения. Но его надежность и простота послужили в его пользу, и он был выбран для измерения влияния услуг на бедность. В принципе, инструмент не так легко читать, но в целом он говорит о том, с какой вероятностью заемщик находится ниже черты бедности. И данные говорят о том, что заемщиков, которые являются крайне бедными, среди заемщиков МФО и банков было немного. Это потому, что наше регулирование не разрешает выдавать кредит неплатежеспособным заемщикам, чтобы не загонять их в долговую яму. У нас нет кредитов, которые выдаются под залог, только без учета доходов, поэтому этот результат, он достаточно был ожидаем. Если смотреть на результаты в преодолении бедности, то мы видим, что изменения, они были неоднозначными. То есть если чуть больше трети заемщиков увидела улучшение в профиле бедности, то примерно чуть меньше число увидело ухудшение в профиле их бедности, и около 40% не заметили никакой разницы. Однако интересно, когда ты смотришь на заемщиков с высокой вероятностью бедности, это красные столбцы, они чаще говорили о том, что у них улучшился профиль бедности и меньше говорили о негативных воздействиях. То есть микрокредит имеет способность помочь населению с низкими доходами именно в плане преодоления бедности, если не учитывать другие цели. Также во время исследования мы смотрели на фразу, которая достаточно известна в секторе микрофинансирования: «Бедные всегда платят». Хороший кредитный риск не означает, что заемщику легко погасить кредит в срок. Часто та просрочка в кредитном бюро, которая у вас зарегистрирована, это не означает, что сколько раз человеку было тяжело платить. То есть он отказывался от еды или отказался от одежды. Или чаще всего, что делается у нас, они заняли еще где-то. Хорошо, если заняли у родственников без процентов, а чаще всего население с низкими доходами занимает деньги у ростовщиков и загоняют себя еще в большую долговую яму и больше расход получают. При этом на рынке предложений по борьбе с временными трудностями финансовых продуктов достаточно мало, и Национальному банку как раз можно над этим тоже поработать. Остальные цели, как я сказала, мы на них смотрели, результаты будут в слайде, вы сможете их посмотреть. На предпринимательство мы учитывали количественные и качественные факторы. Повышение уровня занятости, мы говорили о создании рабочих мест и создании нового бизнеса, самозанятости, а также по социальной мобилизации, которую достаточно нелегко определить. Мы говорили об уверенности в своих силах, об участии в принятии решений, социальном капитале и некоторых системных вопросах, как принятие решения планирования семьи, контрацепции, возможность создать брак и тому подобное. В некоторых вопросах по уверенности у микрофинансовых организаций
есть способность помочь заемщику стать более уверенным в себе, участвовать в принятии домашних решений, но в некоторых вопросах, конечно, микрокредит не может быть достаточным инструментом для изменений. Как я сказала, мы также смотрели на политику ценообразования. Процентные ставки у микрофинансовых организаций считаются выше, чем у банков. И вот этот график это хорошо показывает наглядно. Если посмотреть на график справа, вы видите, что красный – это микрофинансовые организации. Алишер, да, об этом тоже говорил, у них процентная ставка выше, у банков ниже. Но если посмотреть на цель использования, а слева вы видите потребительские кредиты, то вы увидите, что разрыв между процентной ставками двух организаций снижается. О чем это говорит? Это говорит о том, что процентные ставки, они зависят от многих факторов. Например, от срока. Как вы видите здесь, краткосрочные кредиты, они дороже, чем долгосрочные. А краткосрочные кредиты составляют большую часть микрофинансовых кредитов, чем у банков. И если смотреть на стоимость кредита, то стоимость кредита у микрофинансовых организаций, согласно данным, которые нам они предоставили, составляет около 34%. В целом из-за высокой стоимости финансирования и из-за высокой стоимости операционных расходов. И когда мы говорим о стоимости кредитов, часто идет давление и со стороны населения, и со стороны разных участников рынка о том, что кредиты должны быть дешевле. И Изабелла тоже показала, да, что люди просят, чтобы кредиты были дешевле. Здесь нужно помнить о том, что проценты – это только одна часть стоимости кредита. Получатели банков, например, также должны в некоторых случаях застраховать недвижимость или залог, заплатить какие-то другие услуги государственные. То же самое у микрофинансовых организаций. Но у микрофинансовых организаций заемщики во время исследования сказали, что реже находили вот эти расходы высокими, нежели заемщики банков. С другой стороны, вот сейчас мы тоже говорим о том, что мы хотим, чтобы мы были доступными, наши услуги были доступными, там, либо зелеными, либо мы проводили обучение, и это тоже добавляет стоимость кредита. Поэтому эту чашу весов очень важно уравнять, и чтобы она уравнялась на уровне регулирования, нужно развивать конкуренцию и прозрачность. То есть мы считаем, что при повышении прозрачности ценообразования как раз-таки в этом случае процентные ставки начнут снижаться, также на уровне всемирного опыта. Вот. В целом исследование опять-таки очень большое, но самый важный вопрос, который перед нами поставили, это что делать с законом. В законе есть социальные цели, их 5, и как мы посмотрели, по 2 из них микрофинансовые организации достаточно хорошо ведут работу, а в некоторых микрофинансирование может быть недостаточно. Не то, что наши организации нехорошие, а сам по себе микрокредит может быть недостаточный инструмент для борьбы с этим. Также надо сказать, что сами микрофинансовые организации редко ставят формализованные социальные цели. То есть в законе эти социальные цели есть, но они для себя их не всегда прописывают, потому что это, да, дорого, или это не просят, или это не видят. Соответственно, стоит ли иметь социальные цели в законе, это тоже вопрос на национальном уровне. Обычно в других странах мы часто видим, что есть регулирование, направленное на расширение доступа к финансированию. То есть будет специальное финансирование для микрофинансовых организаций, либо будет обязательная оценка социальной деятельности внешними лицами. Но в законе социальных целей мы видели не так много. Почему обычно не включают социальные цели в закон? Потому что одной цели недостаточно. Если смотреть на социальную деятельность организации, то ваши цели – это просто верхушка айсберга или верхушка башни, это ваша миссия, она у вас где-то там наверху. Чтобы ее достать, вам нужно реализовать несколько важных шагов. У вас должна быть хорошо поставлена корпоративное управление социальной деятельностью. Ваш совет директоров должен требовать реализацию каких-то социальных целей и определить социальные показатели. У нас пока на уровне страны социальных показателей не определено. Должна быть социальная стратегия, как эти показатели будут внедряться в жизнь. Микрофинансовые организации у нас не финансируются донорами в целом, в основном они все устойчивые и живут за счет капитала и акционеров. Должен быть баланс между социальными и финансовыми показателями. И, наконец, должна быть отчетность и мониторинг. Вот сколько всего должно быть на месте, чтобы
цели, которые указаны в законе, реализовывались в практике. Поэтому варианты решения сейчас такие. Первое, если мы оставляем социальные цели в законе, то нужно обновлять их каждые 7 лет, чтобы они были актуальны. То есть нужно ли роль микрофинансовых организаций в преодолении бедности оказывается не такая однозначная. Может быть, эту цель надо убрать и делать упор на финансовую доступность. Как мы видели здесь, микрофинансовых организаций есть значимая роль, и мы можем прописать более четкие показатели. Надо внедрить механизм отслеживания. Это может быть либо на уровне регулятора, либо саморегулирование, либо обязательная оценка третьих лиц или что-то среднее. Здесь нужно балансировать процентную ставку и стоимость кредита, так как наши требования, они будут отражаться на заемщике. Или второе, это убрать социальные цели из закона и стимулировать социальность финансовых организаций, в том числе социальность и зеленое финансирование, я бы сказала, с помощью программ специального финансирования. То есть если ты хочешь получать дешевое льготное финансирование, ты должен обязательно соответствовать каким-то индикаторам и показателям, которые принимаются на уровне страны и меняются каждые 3-4 года. В целом, это и есть моя презентация. Да, ну вот и можно на уровне АМФИ тоже, да, у нас есть ассоциация микрофинансовых организаций, где можно принять показатели, но у ассоциации нет инструментов рычагов влияния на игроков, поэтому было бы хорошо регулятору поощрять вступление микрофинансовых организаций в членство. Вы в слайде найдете очень много других рекомендаций, я их специально оставила, потому что они такие очень визуально интересные, я знаю, что участвуют в презентации, в том числе наши клиенты, финансовые организации, вы можете для себя посмотреть. А так как закончилось мое время, я готова к вопросам, если они у вас есть. Большое спасибо, Фарида. И я также хотела бы попросить нашу аудиторию писать свои вопросы в окне вопросов и ответов, question and answer box. И, наверное, чтобы начать нашу дискуссию, может быть, один из вопросов, который мне бы хотелось задать, это следующий. Есть отчет действительно очень содержательный, он имеет достаточно много направлений. И вот одно из направлений – это система мониторинга в самих микрокредитных и других финансовых институтах, тех же самых коммерческих банков, которые занимаются микрофинансированием. Вот какие рекомендации вы считаете, что необходимо улучшить в этом плане и в каком направлении, может быть, регулятору тоже двигаться? Это вопрос от меня. И, уважаемые коллеги, уважаемые участники, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Саида, вы задаете очень важный вопрос и очень непростой. Для того, чтобы организация поставила себе социальные цели и их отслеживала, надо, чтобы организация была в этом замотивирована. Я скажу, что у нас есть клиенты в регионе, это достаточно большие опытные организации, и микрофинансовые, и банки, которые видят в пользу социальности и даже финансовую выгоду. Они считают, что когда они для себя четко определили, для чего они занимаются микрофинансированием, и как они хотят, чтобы кредит помог клиенту, у них стала повышаться прибыль, потому что они смогли эту миссию донести до сотрудников. К сожалению, не все организации это сразу видят, и не сразу это понятно, и на начальном этапе это требует инвестиций. Поэтому важно, чтобы был баланс со стороны регулирования о том, на что мы давим. Если мы давим на процентную ставку и говорим, вы должны быть дешевле, 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 то тут тяжело микрофинансовой организации во что-то инвестировать, потому что ей приходится и так конкурировать с другими игроками, но и в то же время следовать каким-то требованию, в том числе населения, снижения процентной ставки и тому подобное. Но если смотреть на инвестиции, которые делают микрофинансовые организации, они окупаются. Система мониторинга должна быть очень простая, как в любом проекте, в любом бизнесе. Ты себе выбираешь цель. Если говоришь, я хочу доступные кредиты, ты себе определяешь индикаторы.
Значит, это будет удовлетворенность клиентов, удерживаемость клиентов, насколько коэффициент удержания клиентов. Возможно, залог, я должен проводить опрос, насколько мои требования к залогу простые. То есть ты определяешь 5-6 индикаторов, которые для тебя очень легко измерять. Затем ты проводишь тренинг, обучаешь своих сотрудников. И вот об этом я бы тоже хотела сказать и в плане зеленого финансирования, и в плане социального финансирования. Обучение сотрудников – это очень важная роль. И когда ты их обучишь, твой сотрудник будет уже обучать твоего клиента и показывать пользу. Почему так, почему по-другому. И твой сотрудник должен быть первым, ну, как финансовым консультантом, потому что финансовая грамотность у нас еще развивается, и роль сотрудника быть финансовым консультантом. Поэтому система мониторинга должна включать не только просто постановку целей мониторинг, но и внутреннюю систему обучения. И это вот как бы вкратце такая концепция работы. Большое спасибо, Фарида. Ну, я не вижу, чтобы еще были вопросы, и в то же самое время у нас, к сожалению, время нашей сессии подошло к завершению. Я еще раз призываю всех участников нашей сессии ознакомиться с теми отчетами и презентациями, которые были даны. И если у вас будут в последующем вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нашим докладчикам. И поскольку доклады и отчеты достаточно содержательные, я уверена, что было невозможно уместить их в очень короткое время. Со своей стороны, еще раз разрешите поблагодарить Алишера, Изабеллу и Фариду с очень интересными презентациями. Всем пожелать хорошего вечера, хорошего дня и до встречи завтра на других сессиях. Большое спасибо.